Hello guys, welcome back to campertamizha. இன்னைக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு வீடியோ பார்க்க போறோம். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம். எங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு பேரு Fishway. Fishwayனா என்ன? இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவா இருக்க போது எல்லா டீடைல்ஸும் போய் பார்க்கலாம். பாருங்க என்ன வீடியோன்னு. ஸோ ஒரு 1 கிலோமீட்டர் ஹைக் பண்ணி இப்போ நாங்கள் கூட்ஸ் பாரடைஸ் ஃபிஷ்வேக்கு வந்துட்டோம். டோர்ஸ் என்ன திறக்கல. ஏய் சஷாங்க் வா, இங்க வா வா. That looks like a good place to fish. Oh, look here. Oh yeah, இங்க நல்லா ஃபிஷ் பண்ணலாம்ல. So இந்த லைன் இந்த லைன் தாண்டி நோ ஃபிஷிங். ஓகே, அது வரைக்கும் அவங்க ஃபிஷ் பண்ணலாம். ஸோ இவங்க எல்லாரும் இங்கே ஃபிஷ் பண்ணிருக்காங்க. மேபி வி ஷுட் கம் ஹியர் ஒன் டே ஃபிஷ். லாட்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷஸ் தேர். அங்க பாரு எவ்வளவு பிடிச்சிருக்கான் பாரு. அவன் அந்த நெட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கான் பாரு. பட் இங்க வரவங்க எல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் ஃபிஷர்ஸா இருப்பாங்க. நம்ம மாதிரி கத்துக்குட்டிகள் இங்க வர முடியாது. ஓகே கைஸ், ஃபிஷ்வேனா என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா? ஸோ இதில் இந்த சைடு வந்து ஹார்பர் இருக்குது, லேக் ஆண்டாரியோக்கு போய் ஜாயின் ஆகும். ஓகே, இது ஃபிஷ்வே நடுவில் இருக்கிறது, இந்த பிரிட்ஜ் டேமில் இருக்கிறது. அந்த சைடில் இருக்கிறது வந்து மார்ஷ்லேண்ட்ஸ், கூட்ஸ் பாரடைஸோட மார்ஷ்லேண்ட்ஸ். ஸோ எல்லா மீனுமே வந்து ஓப்பன் லேக்கில் ஸ்பான் பண்ண முடியாது, எக்ஸ் போட முடியாது. ஏன்னா எக் போட்டேன்னா அப்படியே தண்ணியில் எங்கேயாவது ஃப்ளோட்டாக எங்கேயாவது போயிடும்ல. ஸோ எக் போடணுன்னா அதுக்கு ஏதாவது செடி வெஜிடேஷன்ஸ் இருக்கணும், அப்போ தான் எக் போய் அதில் ஒட்டிக்கும், ரைட்? அதனால் எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே சால்மன், ட்ரவுட்டு, கார்ப், கோபிஸ் எல்லாமே நேட்டிவ் ஸ்பீசிஸ், இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் எல்லாமே வந்து அந்த சைடில் இருந்து இந்த டேமை கிராஸ் பண்ணி மார்ஷ்லேண்டுக்கு போகணும். மார்ஷ்லேண்டில் போய் அங்கே தான் வந்து எக்கு போட்டு ஸ்பான் ஆகி குட்டியோட திரும்ப இட் ஹாஸ் டு கம் பேக், ரைட்? ஸோ எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே இந்த வேல போகிறதுனால இப்போ இவங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ் 2 ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது இங்கே. நார்த் அமெரிக்கன் வாட்டர்ஸில் வந்து கார்ப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிஷ் வந்து, இப்போ சால்மன், ட்ரவுட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேட்டிவ் ஸ்பீஷீஸ், இங்கேயே இருக்கிற மீன்கள். வெரஸ் இந்த கார்ப் அண்ட் கோபிஸ், கார்ப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியாவிலேருந்து எப்போவோ யாரோ கொண்டு வந்து பெட்டோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக கார்ப் ஃபிஷ்ஷை கொண்டு வந்து இந்த வாட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணி அதுங்க நிறைய குட்டி போட்டு இப்போ இங்கே ஏகப்பட்ட கார்ப் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது. கார்ப்போட பாப்புலேஷன் நிறைய வளர்ந்தால் கார்ப் என்ன பண்ணோன்னா சால்மன், ட்ரவுட் அது மாதிரி நேட்டிவ் ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் அழிச்சிடும். அதனால் இவங்க இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, கார்ப் ஃபிஷ் வந்து இங்கேருந்து அங்கே மைக்ரேட் ஆகும்போது அதை மட்டும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸோட பாப்புலேஷன்ஸை இவங்க வந்து இந்த ஃபிஷ்வேல ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. ஸோ பேசிக்கலி இட்ஸ் அது நம்ம போகிற ஹைவே, இது வந்து ஃபிஷ் போகிற ஹைவே. ஸோ இட்ஸ் கால்டு ஃபிஷ்வே. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஃபிஷ் மைக்ரேஷன் டே. அவங்க வந்து லைக் ஃபியூ டேஸ் வச்சுருக்காங்க ஃபிஷ் மைக்ரேஷன் டே. ஸோ அந்த மாதிரி டேஸில் வந்து பப்ளிக் வந்து வியூ பண்ணலாம், எப்படி அந்த மைக்ரேஷனில் அந்த இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு தேர் அலோவிங். ஒரு 1/2 hour ஈவெண்ட் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதை பார்க்க தான் இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். இப்போ 2 o'clock இருக்குது அந்த ஈவெண்ட், அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அவங்க வந்து உள்ளே விடுவாங்க. ஸோ வி கேன் சி ஹவு தே ஆர் டூயிங். ஸோ இப்போ அவங்க இந்த வருஷத்தோட நியூ நம்பர்ஸ் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. No, these are accurate as of like the end of April. Oh, the end of April. Yeah. Okay, all right. There's only 33 common carp. Yeah, okay, I know. There's good. Okay. plenty more than that now. Okay. From 14,000. Wow. Okay, so இப்போ தான் அந்த ஃபிஷ்வே ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. So அந்த லாக் வந்து அந்த சைடு இருக்கு. இது வழியா தான் போகும் சுஷ்மா. இது இங்க இருக்கு பாரு, இங்க ஒரு ஃபிஷ் இருக்கு பாரு. ஓ மேபி தட்ஸ் a common carp. இந்த கேப்ல தெரியும். அந்த அதுல தெரியும். இது வழியா எல்லா ஃபிஷும் இது வழியா போய் இந்த இதுல விழணும். இந்த இதுல தெரியும். ஓகே, இதுல விழும். சோ இங்க வந்து பாரு, இது வழியா போகும். அவங்க அதை திறந்து விட்ட உடனே இது வழியா போய் திரும்ப லேக் ஆண்டாரியோக்கு போயிடும். இது வந்து காமன் கார்ப். இது வந்து ஒரு இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ், ஏஷியால இருந்து எப்படியோ வந்தது.
அங்க வந்து பொத்து பொத்துன்னு விழும். வேண்டாத திரும்ப அங்கேயே அனுப்பிச்சிருவாங்க. சால்மன் ட்ரவுட்லாம் வந்து நான் மட்டும் இந்த சைடு அனுப்புவோம். அவங்க ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு உண்டான ட்ரெஸ்லாம் போட்டுட்டு அவங்க அங்கே இந்த லிஃப்ட்டை தூக்க போகிறாரு. இங்க எல்லா ஃபிஷ்ஷும் போட்டுருக்காங்க. அதான் கோல்ட் ஃபிஷ் அண்ட் காமன் கார்ப் மட்டும். காமன் கார்பா? இது காமன் கார்ப். இது கேட் ஃபிஷ். அவ்வளவு பெருசா இருக்கு அந்த காமன் கார்ப். கேட் ஃபிஷ். அந்த பாரு அந்த லிஃப்ட்டை தூக்க போறாங்க. கலர் கலர் பட்டன்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. இது வந்து இன்னும் ஃபிஷ்ஷை வெயிலாம் பண்ணணும்னா அதோட ஹெல்த் எல்லாம் செக் பண்ணணும்னா அதில் வச்சு அங்கே வெயிங் மிஷின் வச்சுருக்காங்க. இங்க இருக்குல்லடா பிக் ஃபிஷ். Oh, the lift is coming up. ஓ இது மேல ஃபுல்லா இது மூவ் ஆகுது அப்படியே. எல்லாத்தையும் மேல கொண்டு வந்து சஷாந்த் அது மேல வச்சு ஓபன் பண்ணுவாங்கடா. நம்ம எப்போதும் ஹைவேல போகும்போது அந்த ஹைவேல போவோம். நம்ம இது லைட்டா தெரியும். இது நம்ம ஃபுல்லா பார்க்க முடியாது. நாங்க ஒவ்வொரு தடவையும் வரணும் பிளான் பண்ணிட்டே இருப்போம். வர முடியல. ப்ளீஸ் இன்னைக்கு வந்தோம் மைக்ரேஷன். ஸோ இதுக்கு அவங்க ஒரு ஷெட்யூல் வச்சுருக்காங்க எப்பப்போ இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்கன்னு. அவங்க வெப்சைட்டில் டீட்டெயில்டாக போட்டிருக்காங்க. ஃபிஷ்வே கூட்ஸ் பேரடைஸ் வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். வின்டரில் இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்காது. ஏன்னா எப்படியும் எல்லாமே ஃப்ரீஸாக இருக்கும். ஸ்ப்ரிங் அண்ட் சம்மர் மட்டும்தான். Hello everyone. My name is Claire and I'm joined today with Andrea and John, who's going to be operating the Fishway for us today. So we are currently standing on the Desjardins Canal, and that canal connects the Hamilton Harbor, which is out there, to Coutts Paradise Marsh, which is behind us here. Now, at one point in time, the Coutts Paradise Marsh was filled with vegetation, cattail. It was a relatively shallow marsh, and is a really important breeding ground for fish. But due to a couple different reasons, over time, the marsh has become a lot less sparse. So you can see behind us what you would expect a marsh to be. It kind of just looks like an extension of the lake. And that's due to a variety of reasons. Number one, our wastewater treatment plant in Hamilton was last updated in the early 70s. And so it doesn't have the newest technology, and we do sometimes get spillage from our sewage treatment plants that increases nutrients in the water and can prevent plant growth due to excess algae. We also have something called combined sewer overflows. So when we get a really large storm, if it fills up the sewers where we keep all of our wastewater, it can overflow, and then that water is dumped into Shadow Creek, which comes through into the harbor and into the marsh. The third reason is due to the invasive species, the common carp. So in the 1800s, the common carp were introduced from Asia into the Great Lakes. Their main function was to serve as a food source. So people would go out, they would fish for common carp. If we catch one today, you'll see that these are really big fish. They can easily feed a family. And so they were stocked in the lakes to help families. At that time, though, they didn't realize the significant ecological consequences that could happen when you stock a fish that likes to feed sediment on the bottom. So these guys come into the marsh to mate and to feed. When they feed, they take up all the food in their mouth, and then they swish it around. They take in the food, and they spit out the rest of the sediment. So that increases turbidity in the water, which essentially decreases clarity and impacts plant growth. They also physically rip up the plants when they are sitting there trying to chew up the food. And when they spawn, they just roll around in a big ball and stir up that sediment as well. So we have relatively soft sediment, and so it's pretty high risk when they come in and destroy that in terms of preventing plant growth. So the Fishway was created in the 1900s or in the 1990s as part of the Hamilton Remedial Action Plan.
And it was designed to allow native fish into the marsh so they can access their spawning grounds while preventing invasive fish such as the carp and now the goldfish from being able to access the marsh. So we have a set of 4 inbound grates, which we'll lift for you today. They come in and they allow us to bring it, lift it into this bucket here, and then we use this door to sort them. So if it's an invasive species, they go back out into the harbor. If it's a native fish, we flip it the other way and they go into the marsh. We also have outbound baskets. In the winter, when the marsh starts to freeze before the harbor, fish will try to get out and get into the harbor where the water stays a little bit warmer, but also in the summer when the marsh heats up, cold water species like rainbow trout, for example, they'll want to head back out into the harbor where it's a bit cooler in the summer. So we also have 2 outbound baskets. We're running 1 today. It also gets lifted and we sort the fish, but all the fish that get sorted in the outbound baskets are allowed to go back into the harbor. So that's a little bit of an introduction. Does anybody have questions before we get going? Goldfish, yeah. Yeah, they were introduced from people getting rid of them, essentially letting them out as pets. But when they have limited resources in space, they don't stay that small goldfish. They get about this big. Maybe we'll catch one today and you'll see. But they are pretty much equally as problematic as carp in terms of destroying the environment. Are they still gold and good looking, or it's? They become actually gold. So they're orange when they're in an aquarium, which we consider a goldfish. But when they actually go into the wild, they become this kind of rusty brownish gold color. Okay. So we'll take 2 of every species. We'll lift them and we'll collect them here, and then we will weigh them and measure them, and we'll let you guys see whatever we find. In the afternoon, normally the fish are a little bit quieter, so hopefully we have some still today. But we'll see how it goes. Okay. Did you feed them? By accident. Another one. You can if you want to snitch, you wash your hands. So இன்னைக்கு ஃபிஷ்ஷோட சேர்ந்து இந்த மேப் டர்ட்டிலும் கிடைச்சிருக்கு. So you guys will send it back to the marshland or? Yeah, so we'll let it into the marsh, but like the fish, we'll sample. Okay. Can you see that? Careful with it. So இவங்க வந்து எப்படி நம்ம ஏர்போர்ட்ல இமிகிரேஷன் டீம் வேலை பார்க்குறாங்களோ அது மாதிரி வீசா இருக்கிற ஃபிஷ்ஷை மட்டும் தான் விடுவாங்க, இல்லைன்னா வெளியில் அனுப்பிச்சிடுவாங்க. ஆமாம், அது வந்து அந்த டர்ட்டிலோட வெயிட் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஹெல்த் எப்படி இருக்கு. ஸோ அந்த டர்ட்டில் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்குது, அதனால் அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. போகுது.
ஸோ அது வழியா அங்க உள்ள போயிருக்கோம். அது அந்த highway வழியா. Yeah, I think there's another fish. Or maybe அவங்க அதை தான் வெயிட் பண்ண போறாங்க இப்போ. அந்த ஃபிஷ்ஷை பிடிக்கிறாங்க போறாங்க அந்த நெட்ல. பிடிச்சு அந்த wing scale and oh, is that a pine? That looks like a pine. Bowfin. That's a bowfin fish. You guys can breathe both water and air. Oh my god. So beautiful. Big fish. And this is a male. That's a male. Oh, it's so greenish. Wow. Oh, the fin is a bit green. Did you see something? Come down. Oh my god. Whoa. Trying to escape. Okay, but திரும்ப வராங்க. இப்ப கொண்டு வந்து காட்டுறாங்க. See? Oh, look at the spot. In the spot There's a spot in the tail. Okay. That shows it's a male. Wow. என்ன டிசைன்ல இருக்கு? So இதுல bowfin எங்க போட்டுருக்காங்க பாருங்க இதுல. ஓ கீழ இருக்க அந்த சைடுல லாஸ்ட் Oh yeah. row. ஓ அந்த ஸ்பாட் இருக்கு பாருங்க. Yeah. மேலுக்கு மட்டும் வாட்டர் இருக்கணும். This guy. And they can breathe directly from here, is it, or like? Yeah, so some insects will fit. They're gonna go up there and water. Wow. It's going. Wait. Bye bye. La, loaded fish fella. So இப்போ அடுத்தது அந்த லாக் எடுக்கறாங்க. அந்த லாக். சோ இப்போதைக்கு 3 வந்திருக்கு. ஒன்னு வந்து ஹார்பருக்கு போயிடுச்சு. 3 மார்ஷ் லேண்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. இந்த தேர்ட்லயும் மார்ஷ் லேண்ட் போச்சு. தேர்ட்ல மார்ஷ் லேண்ட். ஒரே ஒரு இன்வேசிவ் வந்தது. அது ரொம்ப பெருசா இருந்தது மைக். ரொம்ப பெருசு இல்ல? Too big and too low. Imagine if we catch that. Okay, now there's the next I really like that. next one. See if there's a இது எவ்வளவு இருக்குன்னு பாப்போமா? கோல்ட் ஃபிஷ் வந்தா நல்லா இருக்கும். Yeah. Oh, second one. Yeah. Here இருக்குடா இது. What is that? A brown bullhead, so it's a type of Bullhead, cat. okay. Oh, catfish. Cat on the viscous yeah, catfish. The second one. Yeah. The This is a brown bullhead. Type of catfish. This is Brown about the bullhead. biggest size that they get. They've got those whiskers on their chin. Those are called barbels, and that allows them to sense in murky or dark water. So they do pretty well in fishing. Wow. oh, this is a So இன்னைக்கு காலையில அவங்க லெஃப்ட் லாக் ஆபரேட் பண்ணும்போது 400 ஃபிஷ் வந்ததாம். இப்போ நாங்க இது வரைக்கும் ஒரு 7-8 தான் பார்த்திருக்கோம். காலையில வந்திருக்கோம். இப்போ அடுத்தது லிஃப்ட் வருது. இப்போ அடுத்தது தூக்குறாங்க. சஹரா லுக் இன் தி ஸ்கை. இந்தியால ஒரு 10-15 வருதான் பாப்போம். எங்க இருக்குன்னு தெரியல. கீழே ஸ்டோன் எடுத்து. இல்ல அந்த பாட்டம் பார்ட்ல தான். ஒன்னு பாட்டேன். ரெண்டு பாட்டேன். ரிவ்யூ போத். இங்க வந்து ரெண்டு அந்த சைடுல ஓகே. ஓ அந்த Invasive species. this one they're gonna This is a rudd, but similar. Oh yeah. So they're not even on the list. That's how new they are. Oh. Are you gonna put that right there?
That's a big dolphin. இது ஒரு நியூ இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ். Yeah. It's not even there on that list. Visa இல்லாம வந்திருக்கு. Yeah. So where is this fish from? Asia or Yes. Asia again? எல்லாமே நம்ம ஆளுங்க தான்டா. And this one too. This is a newer invasive species, so it's not even on the sign, but it'll go back into the So they're going to send it back here. Yeah, to the harbor. Those are dangerous. ஸோ நாங்கள் ஃபிஷிங் பண்ணும்போதுமே வந்து கோபின்னு ஒரு ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது. அந்த கோபி ஃபிஷ் வந்து யாருக்காவது ஃபிஷர்மேனுக்குலாம் கையில் மாட்டுச்சுன்னா அவங்க அதை கேட்ச் அண்ட் ரிலீஸ் ஃபிஷிங் பண்ணாலும் அதை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது, பேக் டு த வாட்டர் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது. கோபி ஃபிஷ் எந்த ஃபிஷர்மேனுக்கும் கோபி ஃபிஷ் கிடக்குதுன்னா உடனே கொண்டுருவாங்க. ஆறு பக்கத்தில் சீகல் இல்லை ஏதாவது பேர்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா பேர்ட்ஸ்க்கு ஃபுட்டாக போட்டுருவாங்க. அட்லீஸ்ட் கார்பேஜ் நீங்கள் த்ராஷ் அவுட் பண்ணணும், பட் கோபி ஃபிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் வாட்டரில் பேக் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் பேக் டு தி ஹார்பர். பாய் பாய் ராட். பாய். Is it still alive? அதில் போய் விழுந்தோம். Have you caught any snakes in there? Water snakes have gotten caught. We haven't had any this year. So those are the counters that you have there? Like, okay. So Vipsavin, all the species are inside that same basket. Don't they fight within themselves or? No, they mostly just like pile up on top of each other. Okay. One here to the right. That'll be a carp. Carp? Yeah, this is a really good carp, maybe. Oh my God. What is that? So big. The same one that we saw last time, like the brown one. See? Oh, eating. Brown bullhead. I'm waiting to see the monster. Monster? Okay. Now comes the monster. How much is 1.3? 1.3, close to 1.2. Bye bye. Release a chair. It looks like a black. Oh, now comes the monster. Okay, now comes the monster. It's gonna be too huge. Nette pinjaronu nenikarenda. She's so What good is in that? hand. Jijam? What is that? What is that? Oh my It's a God. catfish. This is also a type of catfish. Catfish? That one. That's a catfish. Sahana, you have to see this. It's also shaded, yeah. See? I don't know. What is it? Oh my. This is a channel catfish. Oh my God. Catfish. Wow. Which one? It's a monster. It's quite a bit bigger than the brown bullhead. Oh my goodness. Oh my goodness. She's so big. How is it? Oh, bring me the camera. Please see, look at it. திரும்ப வரும் பாரு. I want to see We'll pull them out. We can pull them out later. Oh, Look at Sana, this. Patiya? Oh Look at this. my God. Oh my God. Patiya Sana? Yes, not What about like that to be a அது என்னது? அது catfish or dogfish? Catfish or dogfish? No, it's a dogfish. Get that. Get that. 15 It's like a 6.5 kilo catfish. 16 கிலோ 16 பவுண்ட் Oh, found the bobo here. Oh, let's see how it goes. Sahana is gonna do. Okay? Bye bye monster. Bye bye. It's almost stuck inside. Yeah. அது ஃபிஷ்வே அதை பெருசு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்டா. ஃபிஷ்வே பத்தல இருக்கு. Oh, look, you're taking that. Oh, what is that? That's a carp? No, there's a catfish and the heart. அது இது carp. காலையில பிடிச்சதா இருக்கும். மேபி உள்ள போட்டு வச்சிருப்பாங்க. இல்ல சும்மா வேற நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே காட்டுறதுக்காக Oh, I saw it.
எடுக்க முடியல. Oh, you got it. No? I saw a fish. தண்ணி ரொம்ப கலங்கலா இருக்கு. இங்க போடுன்னு தெரியும். அவர் அங்க இருந்து எடுத்துட்டு வர போறாரு. இந்த தடவையா நிறைய வருதான்னு பாப்போம். He's very fine. Yeah. You got it. Oh. And except it's not. எப்படி எஸ்கேப் ஆகி ஓடி போறா? I saw it. And that's like just It might be easier with the small net, I find. Yeah. Because it's not as, because it's straighter on the bottom. No, I don't think he's gonna fit on there. Just jump right off. Yeah. It's everybody's entertainment. Where is he hiding? இது இன்னும் அவங்க வைடரா வச்சுட்டு நெட் கம்மியா இருந்தா ஈஸியா உங்களுக்கு. மேபி கொஞ்சம் தண்ணியாவே வெளியில எடுக்கணும் அவங்க. இங்க இருக்குன்னு அவர் அதுக்குள்ள அடுத்த லேடர் லிஃப்ட் எடுத்துட்டு வந்துட்டார். Okay, so this basket is an outbound basket, so the new fish that have been in the marsh, they're on their way back out to the harbor, so they're like post-spawning fish. Oh, okay. So everything goes to the harbor. அப்ப மேபி இதெல்ல நிறைய எவ்வளோ அழகா பாருங்க ஃபிஷ் That's a bat. இது வந்து gizzard shad. This is a gizzard shad, part of the herring family. Oh, herring. Herring. Oh, the herring. The schools, big schools are found. The fish will go this way. Oh, okay. Bye, shad. Yeah. I was going back here in the now. Like I was going. நம்ம வாட்டர் ஸ்லைடு பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி இதுங்க ஃபிஷ்க்கு வாட்டர் ஸ்லைடு ஜாலியா போகுது. You see those big lips there? White sucker. It's a white sucker, yeah. Oh, look at the mouth. Oh my god. Pin yourself on the bullhead. Bye bye. Is one Jingle swimming today? What? Yes, you did. Oh, you're right, Shisham. தெரியுது காலைக்கிட்டடா சச்சா
ஒரு செகண்ட் பார்த்துட்டே கண்டுபிடிச்சானடா. Not here. எப்படி நம்ம ப்ராடக்ட் 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வரதுல ஆமா. Good job, Shashank. கரெக்ட்டா சொல்றடா. These are also known as steelheads. Yeah, steelhead trout. இத தான் நம்ம இன்னைக்கு ஃபிஷ் பண்ணனும்னு நினைச்சோம்ல. Oh, that's a rainbow, yeah. I'm gonna give him a dunk of water. Oh, yummy. Right in it. Head back. Bye-bye, rainbow trout. Bye-bye. This is because we're sorting outbound baskets. So all the fish get to go back out to the harbor because that's the way that they want to go. It's coming. The direction they're heading in. So even if you get a carp, you are supposed to release it back, is it? All carp get pushed back to the harbor regardless of if they're going in or out of the marsh. Yeah. Can you show it again? Yay. Wait a second. Thank you. That's it for fish that we've caught. I'm going to try to fish out this carp. It might take half an hour. Isabel, come here. They're gonna catch the fish. Going after the big fish. It's அவங்க வந்து அந்த கார்ப் ஃபிஷ் வெளியில எடுக்க ட்ரை பண்றாங்க. He's gonna try to get the big fish. maybe they should empty the water a bit. Yeah. Okay. Are you not supposed to like lift it with hands or? You can, but it's pretty deep in there. It's pretty okay. So Yeah. there's a big rock. I know. Yeah. Fish out. So expert வந்து ட்ரை பண்றாங்க. Two rocks by Oh, no, that's a smaller one. That's another bullhead. See? It's gonna go back. Okay, what's the big one? The big one's a common carp. Okay, so it'll go down this chute. Yeah. We'll have to see it go down. Just He can be his escape bag. Yeah, there he is. it's neat. Oh! Greg, What is you I saw him this morning. So this is a pretty little one, which is why we kept this one. Oh. I'm just gonna put him in the other net though. It's a little one. Yeah. That's a very small carp. Yeah. How heavy are the big ones? They can get up to like 9-10 kilos. They're big fish. You can see why they feed a full family in the 1800s. what's that? Wow. This is for draining the water. Common carp. Yeah, just wait until they're gone. So yeah, common carp. This is what we're trying to keep out of the marsh. This guy's small. Small and small எப்படி இருக்கா? பெருசு எப்படிடா இருக்கும்? Are carp tastier or Pardon? carp tasty to eat? I don't know. I've never eaten one. Okay. What I hear they are like a very light tasting fish. They're Oh, okay. so they are supposed to be good. Just not from here. Like if you catch them up north. Okay. All right, thank you guys. You're welcome. Thank you. Because of their இதுக்கு கையை தூக்கி நின்னுட்டு இருக்கா. என்ன கேட்க போற நீ? क्वेश्चन இருக்கா உனக்கு? என்ன கேட்க போற? என்ன சொல்லாம ஏதோ question சொல்லிட்டு இருக்கா இவ? So the option right now is to send them back. Yeah. What's the fish's name? The fish's name? Well, you can name them whatever you want. I haven't named any fish aside from their species, but you can choose whatever name you want for them. I'm not even gonna try. உனக்கு என்ன நேம் கொடுக்கணும்? What name do you want to give? Yeah. Sandy? Okay, let's call it Sandy. Or it can be named Sandy. Sandy fish, is it? Okay, let's call it Sandy. Yeah, she asked the name. She wanted to ask this as a question and she was like raising her hand. Thank you. No worries. Thank you. Good job. Good job, Sana. So you saw sandy fish? No. இந்த இது ட்ரீ அழகா இருக்குல்லடா? So இந்த side marshland, For the native species? இந்த side வந்து harbor.
ஸோ இங்கேருந்து இங்கே போகணுன்னா இவங்க தான் வந்து வீசா கொடுக்கணும். இவங்க தான் வீசா, ஆமாம் வீசா இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. பட் தே ஆர் த இமிக்ரேஷன் டீம், கஸ்டம்ஸ் அண்ட் பார்டர் ப்ரொடெக்ஷன் செக்யூரிட்டி டீம் இவங்க தான். திஸ் இஸ் த ஏர்போர்ட். ஃபிஷ்ஷுக்கெலாம் இதுதான் ஏர்போர்ட்டு. So I just came back from the airport. Yeah. ஸோ சஷாங்க் சொல்லு, உனக்கு எப்படி இருந்தது? பிடிச்சிருந்ததா? Yeah. என்ன பார்த்த? 2 carp, 1 rainbow trout, 2 white suckers. White sucker, yeah. வேற என்ன பார்த்தா? 2 round or Bowfin. Bowfin. yeah. அப்புறம் 2 ஸ்னேக், ஒரு டர்ட்டில், Bullhead. நாப் டர்ட்டில், ரைட்? 2 ஸ்னேக் வேற பார்த்தோம்ல. அந்த ஸ்னேக் என்ன அங்கேயே இருக்கா பாப்போமா? And those both are. ஸோ அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க, அவ்வளோதான், கேட் மூடிட்டாங்க. When do you guys do it next time? So we do it like during the week at 2:30. Okay. But then the next weekend is until Father's Day. Father's Day, okay. All right, okay. Thank you.